Hello everyone, welcome to Manasvi Gunjalulu channel. This is Manasvi. Today's topic is journalizing the following transactions. In previous videos, we already know what is the proforma of journal, what is the meaning, how to write journal entries with rules. Okay, today's class also we write for all these journal entries. Okay, this is the proforma of journal. On that first column is date, second column is particulars, third column is LF number, fourth column is debit amount, then last column is credit amount. Now first see what are the transactions are there. Ram commenced business with cash rupees 9,000. Okay, so one person wants to start the business. No? So in this problem, Ram wants to start the business. How much amount is 9,000? Okay, in this two aspects are there. One is Ram, one is cash. Okay, the next transaction is cash deposited into Andhra Bank. Cash is deposited into the bank. So in this cash, one aspect is cash, second aspect is Andhra Bank. The next is purchased goods from Akbar. Third transaction, what is it? Purchased goods from whom? Akbar, not cash. Okay, purchased goods from the Akbar. The next is cash sales. Rupees is 10,000. Next is goods sold to Amar for rupees 9,000. Goods sold to whom? Amar. So sales. Next is paid rent by check, not in cash. So if you suppose check is there, how to write transaction into the books of accounts? Next see rent by check. The next is purchased goods for cash. If there is a cash, it is a cash transaction. So purchased goods for cash rupees 5,000. Next is withdraw cash from business for personal use. So anywhere we see the meaning in the personal use, what is this meaning? It is an drawings. How much is the amount is rupees 5,000. Next is commission paid rupees 2,000. Next is received cash from Shankar rupees 5,000. So cash from Shankar, here commission paid. How we pay the commission? If anything is not in mention, it is in the form of in cash, not by check, it is in cash. Commission paid rupees 2,000 in cash. Okay, these are the transactions. Now coming into the journal entries, on the main on the top of the side, what we write? Journal entries. Journal entries in the books of Ram. Journal entries in the books of Ram. Okay, so date, particulars, LF number, debit amount, credit amount. Debit amount, credit amount. So date is like this only, first, second, third, fourth, fifth, sixth. So on that month is on January 2024. Okay, these are all the dates. Now see here, what is the first transaction? Mr. Ram commenced business with cash. Okay, Ram wants to start the business with the form of cash. So I will explain in Telugu also. This Ram ane person business start cheyalanuntunadu. So in the form of cash. So rupees 9,000. So what is the first general entry? So first write date on January 2024 first. Okay, so Ram, here Ram is who? He is the giver. Cash is coming into the business. Cash is coming into the which account? Real account. What is the real account rule? Debit what comes in, credit what goes out. So here cash is coming into the business. So cash will come under the side of debit side. Cash account debtor to who is here? Person wants to start the business, Ram.
టు రామ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, టు రామ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ. ఒకసారి చూడండి, ఎవరైనా పర్సన్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే క్యాష్ రూపంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో మనం ఎప్పుడైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసేటప్పుడు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆలోచించి రాయాలి. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో బిజినెస్లోకి క్యాష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాష్ వస్తుంది, కాబట్టి మనం క్యాష్ అనేది డెబిట్లో రాస్తున్నాం. క్రెడిట్ సైడ్లో ఏం రాస్తున్నాం, ఎవరైతే పర్సన్స్ ఇస్తున్నారో ఆ పర్సన్స్ నేమ్స్ రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్లో పర్సన్ నేమ్ మెన్షన్ చేసిర్రు కాబట్టి మనము టు రామ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాసాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లంలో పర్సన్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ 9,000 అని ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు ఎలా రాయాలి అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో మనకి రామ్ అనే పర్సన్ నేమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు రామ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. సో డెబిట్ సైడ్ ఎట్ ద ఎండింగ్లో డెటార్ డిఆర్ అనే వర్డ్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఇది ఏం చూపిస్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడైనా క్యాష్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఇది డెబిట్ సైడ్లో వస్తుంది అని తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ మార్జిన్ లైన్కి కొంచెం స్పేస్ వదిలిపెట్టి టు రామ్స్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ మనం క్రెడిట్ సైడ్లో సిఆర్ అని రాయము, దానికి బదులుగా మనం ఏం రాస్తున్నాము అంటే టు రామ్స్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ 2 అనే చూపించేది ఏంటిది, మనకి ఎప్పుడైనా రామ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇది మనకి క్రెడిట్ సైడ్లో రావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు రామ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్ ఈస్ ద అమౌంట్, ఈజ్ రూపీస్ 9,000. Now write the narration. So what is the narration, brief description of the transaction. So here Ram started the business or Ram commenced the business. Ram commenced business with cash. Okay, this is the narration. After completing the entry you must draw 2 lines. Okay, remember the one time. ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఎంట్రీ రాసాక నరేషన్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. నరేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ రాసిన ఎంట్రీ మనకి ఏ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించిందో అది మనం ఇక్కడ రాయాలి. సో హియర్ రామ్ కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ ఎంట్రీ, క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు ది ఆంధ్ర బ్యాంక్. సో ఆంధ్ర బ్యాంక్ అండర్ ది విచ్ అకౌంట్, పర్సనల్ అకౌంట్స్. ఓకే, హియర్ cash is which account, real account. Cash is deposited into the Andhra Bank. Here who is the receiver, Andhra Bank is the receiver. Cash is going out. So what is the entry is Andhra Bank account data, Andhra Bank account data to cash account. How much is the amount, is rupees 5,000. Rupees 5,000. What is the narration, being. So don't forget the word being. Being cash deposited into the bank, deposited into Andhra Bank. Okay, once see in Telugu, క్యాష్ ఈజ్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ ఆంధ్ర బ్యాంక్. మనం క్యాష్ని ఆంధ్ర బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసినాం. సో బ్యాంక్స్ అన్నీ మనకి ఏ అకౌంట్ కిందికి వస్తుంది అంటే పర్సనల్ అకౌంట్స్ కిందికి వస్తుంది. సో పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటి, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. మనం క్యాష్ డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు ఏంటిది, బ్యాంక్ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. సో ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది, మన నుంచి క్యాష్ పోతుంది. క్యాష్ అనేది ఏంటిది, రియల్ అకౌంట్. రియల్ అకౌంట్ రూల్ వాట్, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. మన నుంచి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనం క్రెడిట్ సైడ్లో టు క్యాష్ అకౌంట్. నరేషన్ ఈజ్ బీయింగ్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ ది బ్యాంక్. ఎప్పుడైనా నరేషన్ రాసేటప్పుడు బీయింగ్ అనే వర్డ్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి. ముందు ట్రాన్సాక్షన్లో మర్చిపోయాను, ఇప్పుడు రాశాను. బీయింగ్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ ది ఆంధ్ర బ్యాంక్. నెక్స్ట్ సి
purchased goods from Akbar. So purchases means what? Goods are coming into the business. So goods, whatever, like machinery, furniture, whatever it is. So here not mentioned, just like goods. Purchased goods from whom? Akbar. Here Akbar is the giver, so he is come under the credit side. So purchases, goods are coming into the businesses na. So here asset name is not mentioned, so that's why we write purchases. On the third date, purchases account debtor, purchases account debtor to Akbar account, purchases account debtor to Akbar account, rupees 1000. Narration is being goods purchased from, being goods purchased from Akbar. Okay, see in Telugu. పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ అక్బర్. నేను కొన్ని గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తున్నా అంటే మన బిజినెస్లోకి గూడ్స్ వస్తున్నట్టే కదా అర్థం. సో వస్తున్నాయి అంటే గూడ్స్ అనేవి మనకి అసెట్స్ అవుతాయి. అంటే అవి ఏ వస్తువులో మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం అసెట్స్ అనుకోవాలి. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనకి బిజినెస్లోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం? పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ అని రాస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం? క్యాష్ పే చేయలేదు. ఒకవేళ క్యాష్ పే చేస్తే మనం క్యాష్ క్రెడిట్ సైడ్లో రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ గూడ్స్ మనం ఎవరి నుంచి కొంటున్నాం? అక్బర్ అనే పర్సన్ నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం. సో కాబట్టి అక్బర్ అనే పర్సన్ మనకి క్రెడిట్ సైడ్లో వస్తాడు. సో పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ అక్బర్, ఇక్కడ అక్బర్ అనే పర్సన్ నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి హీ ఈజ్ ద గివర్. సో హీ విల్ కమ్ అండర్ ది క్రెడిట్ సైడ్. అండ్ ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, గూడ్స్ అని రాయొచ్చు కదా, పర్చేసెస్ అని ఎందుకు రాసాము అంటే అవి మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ అసెట్సో తెలియదు కాబట్టి మనము పర్చేసెస్ అని రాసాం. ఇఫ్ ఇన్ కేసు మనకి ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్, స్టాక్ అనేది ఒకవేళ కనిపించింది అనుకో, అప్పుడు మనం పర్చేసెస్ బదులుగా బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెటా టు అక్బర్ అకౌంట్, స్టాక్ అకౌంట్ డెటా టు అక్బర్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. నౌ సీ ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ క్యాష్ సేల్స్ for rupees 10,000. If some goods are sold, in reverse what we receive? Cash is received. So in how? For sales. Now what is the entry for the cash sales? So cash is coming into the business, so that cash will come under the debit side. So goods are sold out. So on that credit side we write sales account. So what is the entry for the fourth transaction is cash sales. So cash is coming into the business, so that's why on the debit side cash account debtor to sales account. Here asset type will not given, so that's why we write as an sales. What is the narration? Being goods are sold, goods are sold for cash. Being goods are sold for cash. How much is the amount? Is rupees 10,000. 10,000. Okay, so this is క్యాష్ సేల్స్. ఓకే, ఎప్పుడైనా మనం సేల్స్ చేసినప్పుడు ఒక వస్తువును అమ్మితే మనకేమొస్తుంది? క్యాష్ వస్తుంది. సో మన బిజినెస్లోకి క్యాష్ వస్తుందనే కదా అర్థం. సో క్యాష్ అనేది మనకి ఏ అకౌంట్ కిందికి వస్తుంది? రియల్ అకౌంట్ కిందికి వస్తుంది. రియల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటి? డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సో ఆన్ వి క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. సో మనం డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ అని రాస్తాం. మన నుంచి ఏం వెళ్తున్నాయి? బయటికి వస్తువులు వెళ్తున్నాయి. సో టు సేల్స్, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. Now see the fifth transaction. Goods sold to Amar for rupees 9,000. Here goods are sold not for cash. For whom? To Amar. Here Amar is a person. Okay, he will come under the personal account. This person was received the goods. Okay, so what is the journal entry? He is the receiver, so he will come under the debit side. Amar account debtor
Amar account data to sales account. What is the narration? Being goods sold to Amar. Being goods sold to Amar. How much amount is? Rupees 9,000. ఓకే చూడండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో మనము గూడ్స్ సోల్డ్ టు అమర్ అనే వ్యక్తికి మనం గూడ్స్ అమ్మినాము. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో అమర్ అనే పర్సన్ రిసీవర్ అవుతారు. ఇక్కడ గూడ్స్ అనేవి సేల్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సేల్స్ అని రాస్తాం. సో ఈ పర్సన్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద పర్సనల్ అకౌంట్ debit is the receiver. So Amar is the receiver and that credit sales are going, goods are sold out of the business na. So this sales will come under the credit side. The next transaction is paid rent by check. So generally rent will coming into the which account? Nominal account. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. We are paying, so this is an expenses. So rent will come under the debit side through check. So this will come under the credit side. So what is the entry is rent account debtor. Rent account debtor, don't write check to bank account. To bank account. How much is the amount is? Rupees 3,000. Rupees 3,000. Narration is being rent paid through check. ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం రెంట్ అనేది ఎలా పే చేసాము? చెక్ నుంచి పే చేసాం. చెక్ అని రాయం. ఎవరు ఇస్తారు చెక్? బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇస్తారు కాబట్టి మనము బ్యాంక్ అని రాయాలి. సో రెంట్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది. సో ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ ఏ అకౌంట్ కిందికి వస్తాయి? నామినల్ అకౌంట్ కిందికి వస్తాయి. నామినల్ అకౌంట్లో మనం డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని లాసెస్ని రికార్డ్ చేస్తాం కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ త్రూ బ్యాంక్ నుంచి కాబట్టి బ్యాంక్ వాళ్ళు పే చేయాలి. సో బ్యాంక్ ఈజ్ ద గివర్. సో బ్యాంక్ విల్ కమ్ అండర్ ది క్రెడిట్ సైడ్. రెంట్ ఎంట్రీ ఈజ్ రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫర్ cash rupees 5,000. So purchases means some goods are coming into the business. So this purchase will come under the debit side. So cash is going out of the business for the purchases. So cash will come under the credit side. Entry is purchases account debtor. Purchases account debtor to cash account. How much amount is? Rupees 5,000. 5,000. Narration is being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. Okay. ఇక్కడ మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏం చేసినాం? గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసినాం ఫర్ క్యాష్. అంటే పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఇన్ రిటర్న్ మనం క్యాష్ పే చేసాము. అంటే బిజినెస్లోకి కొన్ని గూడ్స్ వచ్చినాయి అండ్ రివర్స్ ఏం వెళ్ళింది? క్యాష్ వెళ్ళింది. సో క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బిజినెసెస్. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. The next is withdraw cash from business for personal use. So here cash is withdrawn by the owner from the business for the personal use. It says that on a drawings. So he draws the cash from the business. So what is the entry for that is debit drawings account, credit cash account. Because from the business cash is going out, so that's why cash will come under the credit side. On which date? 8th date. Drawings account debtor. Drawings account debtor to cash account. How much amount is? Rupees 5,000. Rupees 5,000. What is the narration? Being cash
withdraw, being cash withdraw from business for personal use, for personal use. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎంట్రీ. చూడండి, ఎప్పుడైనా క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకున్న బిజినెస్లో నుంచి అది పర్సనల్ యూజ్ అని మనకు కనిపిస్తే అదేమవుతుంది అంటే డ్రాయింగ్స్ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ ఆఫీస్ యూజ్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం జనరల్గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటిది, అక్కడ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటాం, బ్యాంక్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటాం. మనం ఒకవేళ పర్సనల్ యూజ్ అని కాకుండా ఆఫీస్ యూజ్ అని రాసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా బ్యాంక్లో కొంచెం డిపాజిట్ చేసేది ఉంటుంది కదా, విత్డ్రా చేసుకున్నప్పుడు మనము బ్యాంక్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటాం. సో క్యాష్ అనేది డెబిట్లోకి వస్తుంది, బ్యాంక్ అనేది క్రెడిట్లోకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి పర్సనల్ యూజ్ అనిపించింది కాబట్టి ఇది ఓనర్కి సంబంధించింది కాబట్టి మనం ఏమని రాసుకుంటాం, డ్రాయింగ్స్ అని రాసుకుంటాం. సో త్రూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ అంటే బిజినెస్లో నుంచి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం. కొన్నిసార్లు మనకి ట్రాన్సాక్షన్లో ఏమైనా కనిపిస్తుంది, విత్డ్రా గూడ్స్ అని కనిపిస్తుంది. అంటే క్యాష్ కాకుండా ఒకవేళ గూడ్స్ విత్డ్రా చేసుకుంటే అప్పుడు మనము డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజెస్ అని రాస్తాం. ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో మనము క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకున్నాం కాబట్టి డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఈస్ కమిషన్ పెయిడ్ ₹2000 in cash. Generally, how we pay the commission in the form of cash only. So whenever we paid, it is an expenses. So debit all expenses and losses according to the nominal account. So commission will coming into the debit side. Commission account data to cash account. If anything mentioned, it will be paid in the form of cash. Being commission paid. Being commission paid. How much is the amount is ₹2000. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే మనకి కమిషన్ పే చేస్తున్నాము అంటే మనకి అది ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది. సో మనం ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ ఎక్కడ సైడ్ రాసుకుంటాం, డెబిట్ సైడ్ రాసుకుంటాం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కమిషన్, రెంట్, స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఎట్లా పే చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం క్యాష్ అని రాసుకున్నాం. ఒకవేళ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఒకవేళ క్యాష్ రూపంలో కాకుండా చెక్ రూపంలో పే చేసిండు అంటే మనకి ట్రాన్సాక్షన్లో మెన్షన్ చేశారు కమిషన్ పెయిడ్ బై చెక్. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు అంటే ఎలా పే చేశారు అనుకుంటే క్యాష్ రూపంలో పే చేశారు. సో అప్పుడు మనకి ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, కమిషన్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. సో నరేషన్ వచ్చేసి బీయింగ్ కమిషన్ పెయిడ్. Then next last entry is received cash from Shankar ₹5,000. So whenever we received cash is coming into the business. So cash will coming into the debit side. From whom we received? From the Shankar. He is the giver. So he will come under the credit side. What is the entry is cash account data to Shankar account. Cash account data to Shankar account. Narration is being cash received from Shankar. Being cash received from Shankar. Amount is ₹5,000. ₹5,000. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే మనం సమ్ పర్సన్స్ నుంచి క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే క్యాష్ అమౌంట్ మనకి బిజినెస్లోకి వస్తుంది అని. సో క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ మీన్స్ క్యాష్ ఈస్ డెబిట్ సైడ్. సో శంకర్ అనే పర్సన్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. సో శంకర్ అనే పర్సన్ గివర్. He will coming into the personal account. Debit the receiver, credit the giver. So Shankar అనే వ్యక్తి మనకి క్రెడిట్ సైడ్లో వస్తాడు. ఎంట్రీ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు శంకర్ అకౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్యాష్ శంకర్ అనే కాకుండా ఏ ఆర్ సమ్ పర్సన్స్ ఇచ్చినా కూడా, ఏ పర్సన్స్ నేమ్ ఇచ్చినా కూడా కింద పర్సన్స్ నేమ్ రాసుకోండి. ఎవరి పర్సన్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ పర్సన్స్ నేమ్ ఇక్కడ రాసేసేయాలి. బీయింగ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ ఆర్ బీయింగ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మధు. అమౌంట్ వేసేసి 2 lines డ్రా చేసేస్తే అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్.
Thanks for watching. For more videos, please subscribe Manasvi Gunjalolu channel.